matanaweyo melbay ka wadatimi Somali wamid wauliyo meira matanaweyo melbay ka wadatimi وعجلنا بكنا نسكسي بلابنا بلايتين كجاري إنه قيمة اللبات وإنك سجار مهم نوعه إن يمتلك أجانبك أما إنجليزك أي نلو ذاك تركنا من نمط الصومالي يعني تهاي لما تعرفان taabkaas ayuu noogu socon doonaa haddii allaha awoodda leh uu oggolaado shirkeenu waxaan ka faa'iidaysanaynaa waqtiga aynu haysano qof walbana insha allah waxaan jeclahay inaanu ku talax tegin muhiimadda iyo hadalka sangaabtiisa inuu ku dhufto taana waan ula sii dardaarmayaa maadaama aynu nahay ummad muslina aayadaha qur-aanka kariimka wacdi iyo kolley arrin ku toobsan midnimada ayaan insha allahu tacaala ku fura doonaa waxaanan doonayaa inaan u yeedho maxamed jibriil oo inoo akhri doona aayadaha qur-aanka kariimka iyo wacdi ومحياي ومماتي الله سبحانه وتعالى وحقول لي كل النبي محمد وبدا مسلمين تا نور الشيء يجري ذا الله ترتيب الصلاة الله ترتيب المقدمة وحصلت ساد لا تقول حلوة بهاي إنه نقول والله هلا مر والباقي مال والله دين تا إسلام كافدكم كذا يوم لماذا إلى دين كذا وقت رسول كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال لو من الشيء ما هذه أتقنا بورها شبه الأحد وذهب أتقنا أكثر ما ألفت بين قلوبهم قلوب تدوق قواس وأوصي خطر ومدينة معلومة بسكولين يسكول عيالين وحوي ونعمة إلى هاي نسية بدنا ماذا نلعلنه إسلام ماذا نقدمه أو نكون ولا هل كان يدرسنا وحنوير يا أولي ويا رجع in badan soo jiray in badan u soo joogay marka wuxuu ka hadli doonaa isla qodobka shirka oo ah midnimada Soomaaliya waa lama taabtaan waxaan u yeerayaa Cabdillaahi Diiri على ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راني يعني وريو علي إنك الوحدة السجوري عشان الرسول شيخ أحمد بمدى Somalia إنه يتهي وحكرية Somalia أنفعية ضد كذا أنفعية دجان كذا أنفعية. Our first guest to the stage, Vlad Makovic, will give us a short history on Somalia. Good evening, dear guests, and thank you very much for inviting me. I would like to thank the organizer, the man who's been running around very busy all the time, Abdul Ghani Osman Hassan. Thank you very much for inviting me. I've known Abdul Ghani for 8.5 years. We're both classmates studying international relations at university. And ever since I met him, I've realized not only what an activist he is, what a wonderful person he is, how much he cares about the community through all his activities, but also he has taught me a lot about the Somali community. He has taught me a lot about the Somali culture. And I have seen how immensely proud he is of his country, his nation, the nation that is united by one religion, one language,
the nation in which two strangers who have never met one another before can actually start talking to one another and start mentioning the names of their fathers and grandfathers and great-grandfathers and realize that they are related somewhere down the line. A strong, united nation, a strong, independent nation whose history is long and complicated, and to whose history I can relate as someone whose country has been divided and passed around, whose country has exchanged hands over the past 250 years. I come from Lithuania, and we have our own community here in Birmingham as well. I'm aware of the fact that since the beginning of the 19th century and right until the independence in the 1960s, Somalia had a very complicated history. The country was an object of competition among four powers: France, Italy, Britain, and Ethiopia. And it was all, the history is extremely complex, extremely long. And there are many important, very important people in it, such as, for example, Mohammed bin Abdullah Hassan, who led the uprising. Since the 1960s, when the borders were drawn by European hands on the map, this is something I can relate to as well, as someone who studied international relations and history. It's something very similar to what happened in Berlin, when two brothers were divided by a wall, when families were divided. Then, in the 1960s, during the socialist rule, the history became even more complicated. And this is something I can relate to as well, because my country was subject to a socialist rule. I'm aware of the fact that the borders were drawn by the European hands, and the Somali government does not recognize these borders until the present day. And in the 90s, after the rule of Saint Barre ended, a civil war. A civil war broke out, which made numerous people flee to safety of Western Europe and the northern hemisphere. And since then, numerous communities have been established in numerous countries around the world. I would like to point out the fact that the word community contains the word unity. After meeting Abdul Ghani Osman Hassan, after having known him for 8.5 years, I have discovered that the Somali nation is one nation, united by one nation, family relations, blood ties. And recently, there have been a lot of attempts in the modern world to divide nations. For example, the recent Scottish referendum on independence. However, I would like to say something that Abdul Ghani has reiterated multiple times when we talk about the history of his country. Something that sounds old and banal, but something that still stands strong. United we stand, and divided we fall. Thank you very much. waxaan jeclaa maadaama qaybo badan oo dhanka Soomaalida ay noo harsan yihiin inaynu isku dhex wadno oo marna aynu qolada u soo gudbino marna odayaasheena waayaarkeena iyo aqoonyahankeena saasaanu susnay iyo saasaanu noogu soconayaa marka hadda waxaan jecelahay inaan idhaahdo halkan soo istaag oo adiguna kelmado ku saabsan munaasabadda
midnimada Soomaaliya ee taagaba taabtaan leh waxa weeye wadada qoyahana waa ninka soo jeeda jaaliyada Cardiff ee wadanka Ingiriiska magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamed Ibrahim Barche isaga ayaa ku soo dhaweynaya waa nin aad ugu halgama aad ugu dagaalama midnimada Soomaaliya magaalada uu ka yimidna waa magaalada Cardiff. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أنا كهذا أفكار اليرادة. بياش كتجمع معي وذكرنا يا بياش يا مدة كذا سؤال جديد. أفكار اليرادة Somalia ده كنا نقول كأولا نتابع. Somalia ده ما ماذا قال ولا تتوانى ولا تتوانى. نقول عارف ديسي المجال ديسي تولد ديسي Somalia هاي. halkan UK baa calanka Ingiriisku kaasoo ku wadooday UK Great Britain ama UK inagana ka inoo dhaxaa oo suuqeena waa ka mid kale min wax ku noqon kara calaamadeena xaafadaha inoo yaala ama Ingiriiska la iman kara xaafadaha doonaa la joogo Soomaaliya سهل كمان كل يوم أنت تكذب عن السيدمان. فكوا عليها تدقي صوت عليها إنتي يقرأ. وحاول دليل هذا وحكوها بسامين Somalia وكتجي يكملتي. فكوا بسامين. شيء اللي شجبه جوجينا وحوض الكائن كبصير نجتين نود تدقي نتبع عمل غير كينا ولا هذا هو الأساس هذا الصومالي بعيد الأشعار الصومالي نوع يقول وعلى الصومالي يسبب من لبن دولي والله هذا الصومالي لا الصومالي لا بقى بيسبب واحد يسوي شيء وين وضع كلام مرة وضع رأي عظيم ما شاء الله ما أنتم بتسوون دولة وسوي مثلا أبو أمثلة كراستيس أبو مدنمو أمثلة كراستيس كمر وضع سكان كنا وعلى ويا ما تعرفين Somali نقول سوي ما دعنا واحد على سوي وايو أنا فريدا أتوقع سوتين أما كوي لندن السوق ده يجي من ياش ما يستيقظ ما كان أو ولما نيجي نقولوا شيء هو يكون قصة والمسلم إنه Somali لا Somali أنت لقب سن واحد Somali قبيلوي وكلا دكان مسلم حوله الرعد ودنو الوطن مركي إنجليز يتليان يفرسيس واحد ما كان ستيل Somali بين لا يمكن ويدين الله ينو أنا سيدا إدين كلا كيبسر لا ينو هديك على ودعائنا كبحال Somali لما هو بدو ديس الحروة عند جوز ويسافر كل يوم نفسني مجلس مركنينا كروه قال تاجي من مالي كوسو تضمرها تطبع Somali هذا Somali هذا هو Somali يا رب سألوا عليه هل كلينا ما كلينا كانوا قال لنا كوكوس Somali مو حلوين هذا هو نقول الساعة history world يوكل world أو UK Somali اليوم من الإنسان هذا محافظة قبل حافظ هذا محافظة سكول كحافظ لا أتوقع يعني أمر وإن أتوقع تام محافظة قبل الإنسان هو على طول قررنا العيال كانوا عيالين وانت هذا قالوا الله انه من الاساس هذا مسولتها كلمه بدها سؤال لان اظن بصريح يوم هذا الجاليه القرى ان لا فرق كان وجاليه هو صوت والمثل بيجوا الجاليه ولا لا بقولوا ويا انه واحد من الجميع الى 8 مليون حافظ بينه هو شيء marka wax laga xajilo weeyaan inaad xaafadda tagtid ninaan kuma garanayna maanta maalin walba ku soo noqotid oo rag iyo dumar ama aad adigu ka sareysid aad ka dhaadhacsid maanta oo reeray baa ma yaraada ama meeshaas aan goosanay ama saasaan nala xukunti oo wax laga xishoodo marka waxa leeyahay Soomaali in yar bay xanuunsataa waa dhibaato dooran maayo ilaahay qulubteedana saafaha isaga dhigo أنا بدو إلهينا خير كذا وصلوا ويانا فاسيتات كذا أنا سيلونو يرجع كذا ولا يرجع ولا أما قال أما تشي ولا يسلك كذا
mid waliba carabku doonay wuxuu doona soo socdo kaasoo baa la suguma going to be taking away your child benefit. We are not going to be cutting child tax credits and tax credits for working people because we know how desperately families rely on them in order to make ends meet. We're going to take immediate action on childcare and having more free childcare for parents who are working, making sure that we freeze energy bills so that you don't struggle to pay them when the winter comes along again in a few months' time. All of these things that we know you will struggle with, we're going to start passing legislation to make sure that we can change your lives for the better. Thank you, Bono, for the roses. You made me 16 pounds a day. Next, we've got Ismail Farah, speaking about education in the Somali community. Welcome you all for this highly valued event this evening. I welcome the members of the public, our dignitaries, the MD from the Labour Party, and the councillors from Birmingham City Council. I have been appointed by my community to speak about some of their concerns in Birmingham and in wider area. Our highly esteemed justice, Ms. Shabana Mahmood, MD for Ladywood, Chowdhury Rashid, a councillor, and other councillors whom I have not been introduced to. Very warm welcome to you all. This is not the opinion of an individual, but the collective view of students from all walks of the society and parents of Somali heritage in Birmingham and in West Midlands who are desperate for their plight to be seen and heard by the Labour politicians in this event. They collectively say, we do not allow women to devour the shares of the general public, but we are voicing our concern of being ostracized. The entire Somali community in the whole country is marginalized in the watch of all political parties, and the Labour in particular, even though we continue to strive to integrate with the rest of the British mainstream. A particular area where social disparity is widespread is the education sector. Thank you, Ismail. Next, we've got Khalid Mia from the UK National Agency for Erasmus Plus with the European Union. Please give them a warm welcome. My dear friend Alfie, who has evidently put in a lot of effort in putting this event together. I must admit, I had no idea that I'd be delivering a speech. So I was quite surprised, but at the same time I'm very grateful for the opportunity. But most of all for the opportunity to be at this gathering. The theme for the evening is unity. I don't come here as a councillor nor a politician, but as a proud civil servant of the European Union, an organisation that I believe embodies the heart and spirit of unity. Echoing the words of the last speaker, nobody wants to go through the pain, anguish and suffering of the breakup of any country.
And nobody wants to experience the pain and suffering that your nation has suffered in the years that have passed. And it is within that particular spirit that the European Union exists, and why we hold close the principles of free movement, the guarantee of human rights, and the guarantee of freedom and democracy for all peoples. But I come from a part of the European Union which is perhaps arguably the most important part of what is common to all of us from every nation, and that is about education, training, youth and sport. Over the next 6 years, or rather 7 years of the programme, the European Union will be investing almost 14 billion euros. 14 billion euros in education, training, youth and sport. Of that, the United Kingdom will be benefiting 1 billion euros until 2020. waxaan jeclahay inaan u yeedho abukaate ama qareen qaari waan leeyahay halka soo istaag oo adna wixii aad midnimada Soomaaliya aad uga odhanaysid si aad looga tidhaahdo. waxaan rabaa inaan u sheego waa dhalinyarada halkaan joogta iyo intay maqli doonta Soomaaliya markay burburtay waxaa bilowday wax la yiraahdo Jufay State waxaa bilowday calaamad tiro badan waxaa bilowday Soomaalidii la yiraahdo wariyaa adigu tago reerkaani waxa kala madaxweynaha oo calan samayso markaas jufadiisina calaamadii mid walba gurigii geystay markaas waxa soo baxay 100 calaamad markaas xanaanadii markii ilmihii la geeyo la yiraahdo calankii Soomaaliya soo masawir ayaa ilmihii ku tirinay ma yakin Soomaaliya ma aha waa kan kaygi markaas macallimiintii waxa isqabsaday ardaydii iyo waalidiintii markaas waalidiintii xanaaqeen war waxaan ku leeyahay waa calankii wiilkayda war ma xukumayay la juqraafiga markaas waxa loo soo baxay atas oo liyaanagu kana aqoonsanahay meeshaas burbur iyo madaxsiiso gelin ayaa bilaabatay waxaa bilaabatay in walba yiraahdo Jufay State baan difaacaya waxaa bilaabatay hadda ugu dambaysan Garowe isku tageen oo afro ilaa anaga dalka u talinayna anaga xuduudadii sameynayna waa laba reer oo walaala oo geeligi baa soo dhaafay dawlad kale ugu galay geeligi baa soo dhaafay dawlad kale ugu galay mid baa calan sameystay markaas wali Ethiopia aadi xiriir baa la soo sameystay Kenya aadi xiriir baa la soo sameystay madaxweynihii Soomaaliya meel ku tagaya mid baa Yemen aadi xiriir baa la soo sameystay Sacuudiga aadi xiriir baa war waxa dawladda badan war intiina waa kala raacsantihiin waxaan idin leeyahay qaar baa ka nool oo aan wali dhiman oo wali Soomaalinimadii ay ku dambaysaa wali bay ku dambaysaa midnimadii Soomaaliya wallahi billahi inaan lagu gaaray Jufay State meel. Assalamu alaikum again. So I've got this short opportunity to speak to you guys about safeguarding the unity of Somalia, the Somali people and the territorial integrity of Somalia. So in September 2014, the Scottish people spoke and they were offered independence, to stand alone, to strike out, to make their own way. But instead of that, they chose Britain because they believed that standing united, we're stronger. Similarly, the birth of the European Cold Steel Community, which related development to what we call the European Union today, was symbolic of the reconciliation between Germany and France, two countries at the heart of humanity, actually, humanity's most violent conflicts, opted for unity in the name of cooperation, peace and prosperity. Which poses a very interesting question as to what the significance of the idea of political unity is, particularly in the context of Somalia. I'm a student of international relations, so the theme of political unity isn't alien, but significance varies from arena to arena within which we engage. To illustrate how we give you the idea further, I'll direct you to a distinguished diplomat, former First Lady of the United States, and activist Eleanor Roosevelt. She said, to pit race against race, religion against religion, prejudice against prejudice, divide and conquer, and we will not let that happen here. She was speaking in the context of the civil rights movement.
but her words bear an almost eerie resemblance to the history and contemporary realities in Somalia. The Somalis are a unique group of people in Africa. They've survived the scramble for Africa with cultural, religious, and linguistic homogeneity. We are a people who are very conscious of our shared backgrounds, what we call Midnimo. Many characterize Somalia as a failed state. They look at Somalia and see a deeply troubled, fragmented country. But that level of analysis is unreflective and does an injustice to empirical truths. An individual who says to have a tin ear is an individual who is unable to appreciate the elements of nuance and subtext in language. In a cultural sense, it means being completely tone deaf to political and social realities. Few would dispute the view that Somalia's political institutions have struggled until recently. However, despite this, at the sub-state level, civil society has remained strong, vibrant, and robust. Much like the zippers on your coats, the thing that divides the Somalis is what makes them resilient and is our source of strength. And as you look around the street, centuries in the hard desert conditions of the Horn of Africa have developed tight battalities, egalitarian in their ethos, directly democratic, and cooperative in their methodology. So in light of this, let's reflect back on the idea of political unity in Somalia. There's a Somali proverb which best expresses, I think, this loosely translates into the idea that hands which work together are far more effective. Somalia has all the requirements of a fully functioning state. We believe that any political settlement shouldn't ignore and sweep away existing cultural and social institutions but should embrace them. Somalis have always found this source of strength to be in their community ethos. Political unity for Somalis is a manifestation of our collective will being directed on a mass scale so that we can realize our goals and objectives as Somalis, working together, living together, and helping each other. The world has changed greatly. It's ever more interdependent. Even large states are recognizing the limited efficacy of unilateral action, so cooperation is our only choice. The efforts of the international community who have thrown their full political, financial, military and moral weight behind Somali unity is reflective of the views of the overwhelming majority of Somalis. But with recent secessions such as South Sudan fresh in our minds, the decision is also wise. Unity for Somalis is an optional but a pillar on which our nation stands. Its progress, our collective prosperity, for generations to come. إبكنا وتكسي وضعنا أول سعيد إيريك سعيد إيريك وحتى هاي ويسونا قدر قدر الصومالية وكلهم نفسه. إلا هذا هو سهاب سبيعي وصلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكوور ليس أنا dadkii xafladda quruxda badan soo qabanqaabiyey hawshaan maaragtay dibka badan ka soo maray gobashaan ama fadhigaan noo qabanqaabiyey marka hore waxaan rajeynaa inaad aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan leeyahay cimri iyo caafimaad dheer allah idin siiyo kuwii jira midnimada Soomaaliyeed raadiya ama saarka isugu kaayeerana allah idin marka labaad ما أجي من عطرة لكن ما دام الله إياه لقينا حطها من مصر مالية أدنى وجع هاي وحنا هاي من مسلمنا وحاك اليوم هاي بدأ صومال نمو منطقة بدو قبيل منطقة بيهبل منطقة شوفو منطقة قبل عيسى ورينا قرينا حنقول ميلود أمانكو بدو وشيء من أكاد نبعه على كيجي وحقول بدل هاي وقاعدة معك على مدار الله يوجد سياسة أول عن شعلنا كل جيلنا نعمل سنانه على كار مدة قليلة ونلقي سوق البارية أصلا هبطة مركورة
marka labaad maadaama aan dhulkeena ka soo baxnay halkaana aan nimid carruurtayada carruur ku sii dhaleen hadda aan marayno saan dareemaya jiilkii saddexaad ama jiilkii afraad waxaad moodaa inaan weli ka qatannahay noloshii amba qaabkii siyaasadeed ee adduunkan oo aan ku noolahay aan kaga qayb qaadan lahay taasna waa weli way naga maqan tahay marka taasna waxaan kala geeyay waxaa weeye qaabkii aan markii hore xagga uga nimid ee qabiilka ahaa ee ahayd reehebel u tegin reehebel baa na soo qaxiyey reehebel baan nahay waxaan nahay maamul hebel baan nahay waxaan nahay ilaa iyo hadda qaanadihii baan ku kala jirnaa waxaan aad iyo aad aan u codsan lahaa ama aan u jeclaan lahaa caawi in dhallinyaradeenna wax baratay waddankaan ku soo barbaartay dhaqanka iyo qaabka si fiican u fahamtay inaan caaway aan u galno loobin inaan asxaabta ama xisbiyada waddanka aan ka qayb qaadano oo aan helno dad embiya ama kansallaar ah ee Soomaaliya oo aan nala kaga turjumin in waliba albaabka uu garaaco oo uu u tago dhibaatadiisana uu sheego waxaad dareemi karaysaa markii aad arrimo badan waddanka uga baahatid ama aad ganacsi gashid ama arrimo badan aad waddanka uga baahatid ayaad waxaad dareemaysaa waxa aad ka tahay waddanka sanad walba waa codaynaa laakiin cidda aan u codayno ma naqaano sanad walba codad baan dhiibnaa ma naqaano cidda aan siinay iyo waxay noo qabanahayaan annaguna waan tiro badan waxaan qabaa Soomaalidu haddii ay dhiil la galaan hal xisbi hal urur ama hal xisbi ay la heshiiyaan xaafad kasta oo ay joogaan inaan heli karno cod wax noo gooya oo aan ku midaysana inaan heli karno waa halkaan iyo joogitaanka midda kaleeto midnimada Soomaaliya sida raggii hore u yimaadeen waa muqaddas wax aan ku bedelan karana ma dadka Soomaaliya nimanka maanta Soomaaliya u tareeray ama madaxda nin waliba background dib ha u fiiriyo kii wasiiri markuu xilka waayo boorsadoodu soo qaata waa soo noqdaa kii madaxweynaha markuu madaxweynaha waayo waa soo noqdaa waa meel loo shaqo tago oo laga soo tago laakiin ma jiro nin kaliya oo midnimada Soomaaliya ku dadaalaya ama meel tagaya laakiin shacabka Soomaaliyeed waa geel qalay oo haleela oo la maala nin waliba kursiga markuu fariisto asaga gurigiisa iyo carruurtiisa ku dhista laakiin kuma raadiyo midnimo waxaan fiirsanayaa saaka barnaamij dhaqdhaqaaq laga soo saaray waxaan arkayaa biyihii oo dhex fadhiya carruurahii oo dhex yaala wixii oo dhex yaala bal yaman eega bal meel walba eega bal meel walba dadka iyagu ku dhibaataysan yahay dadkaasi ma qabiil waa may ma maamul hebel waa may waa ummad Soomaaliyeed waxaa gaarsiiyay halka ninka madaxweynaha dalka ka iyo mid gobolka iyo mid walba ka muumadana iyo maslaxada Soomaaliyeed ma raadiyo midnimada Soomaaliyeed xaqiiqadu taawo دول بدنتيسة أيوه شقيا أو ناديا dad badan oo waxa jira runtii aan aad u jeclaan lahayn halka uga sii mahadceliyo oo dadka aad ugu mitidahay calankan Soomaaliyeed dhibaato badan ay ku haysato aan dareemayo dadkaasna waxa la aad baad u mahadsantihiin kulliba taariikhda ay qoraysaa waa inaad ku midtaan midnimada Soomaaliyeed oo saddex qarnaad oo dabka ah aad kula dhex jirtaan ilaahay waxaan ka rajaynayaa kuwa ku guuleystay inay ilaahay ka dhigo waana mahadsantihiin aad iyo aad baan ugu mahadsantahay حاجي محمد أيام يا رصفارة حاجي حسين محمد المرحبا بمنشرو وضيق عليك يا الله يسولو لبك المدوض لماذا كسام صلى الله أنا قد إلهي هالمدو بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا ليال وحن هلك نقول وحويا midnimada Soomaaliyeed iyo mideynta Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed waa kala laba waxa weeye Soomaali mar hore midowday
حتى سواحد من حوجا إليك يا بحث أهل المدينة أنا هو عمك عيار وحوي أنت اللي هلقوا فردا رجع الدور واحد من هاي ليش اللي قالوا وست ميدلاند وحنوقف عنها إنين كم دولة صومال النمط إنين كم دولة صومال النمط أيه نوقف عنها وحنوقف عنها إنين وحنوقف عنها إنين سويسلو كودي صومالية وميدلاند وست ميدلاند Tiga Somaliyeed West Midland waxay u hadlaysaa anigu meel la yiraahdo Coventry waan ka yimid waxay u hadlaysaa Birmingham iyo inta hareeraheeda ayay u hadlaysaa waxay ku hadlaysaa afka Soomaaliyeed waxaan u baahanahay ama rag noqdeen ama dumar noqdeen horta marka ugu horeysa inaynu waxay ku darsanno oo midowno oo meel ka soo wada jeedsano oo qofka Soomaalinimada diidan ay tusro in Soomaali ay ka qaybsato inta maanta arinta waan ku noqonayaa wax kale oo markii waxa weeyaan West Midland Somali unity waxa la yiraahdo in la sameeyo oo Soomaalidu ku jirto oo iska aragto Soomaalidu waxay qabtay maanta waxa la yiraahdo looma dhama mid loo wada leeyahay oo Soomaalidu ku jirto oo Soomaali ay ka wada hadasho arrimaheeda u gaarka ah Ingiriiska markay joogo u gaarka contribution ay ku sameeyaan ra'yi ama wax kale ah dalkeeni maanta wuxuu u baahan yahay in la isu soo ururiyo in la isu keeno in laga wada hadlo war maxaa dhibaatooyin taagan in laga wada hadlo war maxaa ka kala taxeeyay waayo nin walba waxa ku buuxaya inta la dhageysto hadday sax tahayna laga qaato hadday qalad tahayna la yiraahdo warnada marka waxaa maasantiin rag iyo dumarba aad baa u maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wantida oo ay ka mid yihiin NGO iyo councilro ka tirsan magaalada Birmingham Faisal Opportunity. Suleiman's running late as well. We're going to move straight on to our guests then. So the first of our guests we're going to invite to the stage is Councillor Chaudhry Rashid. Please put your hands together. ونصلي على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, distinguished guests, lovely children, my good friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Such a great honor and privilege for me to welcome you all here this evening as your local councillor, but also as a former Lord Mayor of Birmingham. I would like to extend this welcome and thank you very much indeed for those brothers and sisters who are from outside Birmingham. So nice to see you all, and thank you very much for supporting our community in Birmingham. Ladies and gentlemen, thank you. Ladies and gentlemen, this country about 12,000 years ago was covered in snow, and I don't think there was much life. However, I will cut the long story short and say that in Birmingham was declared a town in 1889, and its first mayor was William Schofield. Then later on in 1889, Birmingham acquired city status, and its first Lord Mayor was Sir James Mill, who was elected for the first time as a Lord Mayor in Birmingham in 1896. This is a city of 155 square miles and a home to over 1 million friendly, tolerant and welcoming people, and I'm proud to be
representing them here today as the Lord Mayor's deputy. And so nice to see you. I must keep saying that. So nice to see you all here this evening. هذا الكفر في علمانه لكن وحدي عما مشى تسويمي وحقوق انت انا سجدت مع الذين صوماليين هاكم وميلو ويجيرو صومالي هاكولاتو إيدي لا هاكولو انت ساوي كفر صومها وانت ما تسلين Somali wamid wauli umayra watana weyo melbayka wadatini Somali wamid wauli umayra watana weyo melbayka idigay bidixi makamaranta madaxo majaha makamaranta maskaxiyo aqoon makamaranta